with an exemplary vision by Dr. Guru N. Reddy. So a vision to provide world-class health care to all the patients. So to fulfill this vision, Continental Hospital has always invested in best-in-class infrastructure, highly skilled and dedicated healthcare professionals, advanced technologies and innovations. So we pioneered many such advanced technologies, including artificial intelligence. We are the early adopters of all these applications in collaboration with renowned international institutes. In today's meeting, we'll share with you how AI has helped us in our day-to-day practice, our journey with artificial intelligence, and how it is impacting patients' lives. So I take this opportunity to invite Dr. Guru N. Reddy onto the dais. He is the founder and chairman of Continental Hospital and also the chief of gastroenterology and liver diseases. I would also invite Dr. Ravindranathan. He is the director of Continental Cancer Center. So Continental Cancer Center is an initiative taken by Continental Hospital to promote early detection and prevention of multiple cancers. Then I would like to call upon Professor Madan Pillutla, who is the Dean and Professor of Organizational Behavior at ISB. Welcome, sir. He is our guest of honor for today. And I would like to invite Dr. Mahidhar, Senior Radiologist and a Cardiac Imaging Specialist, to welcome our guest by handing over a bouquet. Vasni and Professor Madan Pillutla, the Dean of ISB, Dr. Ravindranathan, Director of Continental, Mr. Raghu Reddy, and my fellow physician colleagues, the staff of Continental Hospitals. నేను ముందు కొద్దిగా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడతాను, తర్వాత తెలుగులో మాట్లాడతాను. మొత్తం 5 నిమిషాలు పూర్తి చేస్తాను. ఓకే. It's a very important day in the history of Continental Hospitals today. Another great milestone. You know, this milestone is probably a lot more important than most of the things that we have in the past, you know, reached those milestones. No, you did my slide change earlier. Yes. So artificial intelligence, mani andaru ine untaru. ప్రతిరోజు పేపర్లో లేకుంటే న్యూస్లో ఏఐ అనే పదం అందరూ వాడుతూ ఉంటున్నారు ప్రతి బిజినెస్లో, రెస్టారెంట్ బిజినెస్ నుంచి. సో నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ డాక్టర్ గురు ఎన్ రెడ్డి, ప్రొఫెసర్ మదన్ అండ్ రఘు sir to officially launch this artificial intelligence program at Continental Hospital. So we have 2 artificial intelligence algorithm already running in our department. Just to understand, breast cancer is the leading cause of cancers in all the cancers. Almost 1/4 of the cancers are breast cancer, and there is 1 in 28 women there is likelihood of developing cancer in their lifetime. What is different in India is that the cancers, the breast cancer happened 1 decade earlier than the Western populations. So that is the importance that in India, younger population is getting breast cancers, and the mortality, that is the death because of cancers, is very high compared to the Western world. So that's the little difference in the Indian population. Thank you all. Sir, incidents దాని గురించి పూర్తిగా తెలుగులో చక్కగా చెప్పారు. మన దగ్గర ఉన్నదంతా చాలామంది విలేకరులు తెలుగులో ఐ థింక్ దే కెన్ అండర్స్టాండ్ బెటర్. సో మనం చూసుకున్నట్టయితే సార్ చెప్పినట్టు ఫస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్యాన్సర్ వచ్చేసి లంగ్ క్యాన్సర్, ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్. దాన్ని ఎట్లా అరికట్టాలంటే ఫస్ట్ స్మోకింగ్ ఆపాలి. నెక్స్ట్ ఆల్రెడీ రిస్క్లో ఉన్న వాళ్ళకి మనము డిటెక్ట్ చేయాలి. ఏ క్యాన్సర్ ప్రోగ్రామ్ కన్నా ఎర్లీ డిటెక్షనే ఫస్ట్ కీ అన్నట్టు. ఎంత తొందరగా డిటెక్ట్ చేస్తే పేషెంట్ అంత బాగా తొందరగా నయం అయిపోతారు. సో దీనికి కోసం మనకి ఊపిరితిత్తుల గురించి, లంగ్ క్యాన్సర్ గురించి చూసుకున్నట్టయితే ఏ విధంగా మనం తెలుసుకోగలుగుతాం? ఫస్ట్లో ఎక్స్రేస్ లేకపోతే సిటీ స్కాన్స్. మరి ఎక్స్రేస్ గురించి చెప్పాలి అంటే చాలాసార్లు చాలా లేట్ స్టేజ్కి స్టేజ్ 3 స్టేజ్ 4కి వెళ్ళినట్టు ఇంత పెద్దగా కనిపిస్తే ఎక్స్రేలోనే తెలిసిపోతుంది. సో డాక్టర్ గురు, డాక్టర్ రుజు అండ్ డాక్టర్ సుధీర్ ముగ్గురు మనకి చాలా డీటెయిల్డ్గా చెప్పారు అసలు ఏం జరుగుతుంది అన్నది. సో ఇప్పుడు మనం ఏ స్టేజ్లో ఉన్నామంటే మనకి ట్యూమర్ ఇంకా స్కాన్లో కనిపించక ముందే వై కెన్ ప్రెడిక్ట్, అంటే ఈ పేషెంట్కి 1 ఇయర్లో ఇంత ఛాన్స్ ఉంది,
2 ఇయర్స్లో ఇంత ఛాన్స్ ఉంది, 3 ఇయర్స్లో ఇంత ఛాన్స్ ఉందని ప్రెడిక్ట్ చేసే స్టేజ్లో ఉన్నాము. సో ఇవన్నీ డిఫరెంట్ లెవెల్స్లో వేర్ రీసెర్చ్ ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్. ఎక్విజిషన్లో అంటే మనం పేషెంట్ని స్కాన్కి తీసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఇమేజ్ ఎక్విజిషన్లో ఏఐ హెల్ప్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇమేజ్ ఫార్మేషన్లో, నెక్స్ట్ ప్రాసెసింగ్ అంటే జస్ట్ ఎక్వైర్ చేయటం కాకుండా దాన్ని ఒక 3D రెండరింగ్ ఇట్లాంటి ప్రాసెసింగ్లో కూడా ఏఐ హెల్ప్ చేస్తుంది. దెన్ అది అనలైజ్ చేసి ఒకటి ఉంది. నేను ఇంట్రడక్షన్ ముందు ఇంత డాక్టర్లు చెప్పినట్టు కాంటినెంటల్ హాస్పిటల్స్లో మా విధానం మొదటి నుంచి కూడా ఏ టెక్నాలజీ వచ్చినప్పటికీ కేవలం డబ్బు కొరకు ఈ టెక్నాలజీ పెట్టి దాని అవసరం ఉందా లేదా అని మేము ఆలోచించకుండా ఇప్పటి వరకు ఎప్పుడు చేయలేదు. కానీ ఎప్పుడు కూడా మేము ఒక కాలు ముందుకే వేశాం. ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుంది అది మన భారతదేశానికి మనం తీసుకురాగలుగుతామనే ఉద్దేశంతో నేను ప్రతిసారి, ప్రతిరోజు, ప్రతి నెల తీవ్రంగా ఆలోచిస్తుంటాను. అక్కడ ఉండి 40 సంవత్సరాలు అమెరికాలో ఉన్నప్పటికీ ఆ చనువు ఉంది కనుక, ఎన్నో యూనివర్సిటీస్ నుంచి సంబంధం ఉంది కనుక నేను ఇటువంటి టెక్నాలజీని తీసుకురాగలుగుతున్నాము. అది ప్రజలకు డబ్బు ఖర్చు కాకుండా ఇస్తున్నామనేసి నేను మీరందరూ కూడా ఇది అప్రిషియేట్ చేయాలనేసి నేను ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్. సో ఇక్కడ ఏది చేసినా కూడా అది ఉపయోగం అయితేనే చేస్తామనేసి ఇప్పుడు డాక్టర్స్ కూడా మీకు రుజువు చేశారు. Spoke so wonderfully in Telugu. I'm a little embarrassed. I'm not going to speak in Telugu. Now Telugu it's not that great, so I'll stick to English. But first, congratulations to Continental Hospital and to Dr. Guru Reddy. It's an amazing achievement. It's also a gift to the city of Hyderabad, to the state of Telangana and to India itself, that you have such wonderful facilities and advances that you're bringing up in the diagnosis and treatment of something that is really important. My own kind of interest in artificial intelligence has been quite early. There is a pioneer and probably considered the father of AI is a professor by the name Herbert Simon. Herbert Simon was at Carnegie Mellon. He was a political scientist. 2 or 3 minutes of relevance in this event today about Continental Hospital. I have been here now 1 year and 3 months. What I have found from my exclusively international experience, I have never worked except international centers. Continental, under the leadership of Dr. Guru, strives for unique leadership. Something unique they want to offer in terms of care, in terms of invention, and in terms of something which is a holistic approach. Our tumor board is a very good example of a group of doctors who are not in their own rooms and do what they want to do. Globally renowned institutions such as MIT Boston, Screenpoint Medical in the Netherlands, and Mayo Clinic in USA represents a significant leap forward in medical innovation in India. The integration of AI into radiology is not just a technological upgrade, it is a paradigm shift that promises to redefine how we approach cancer prevention and early detection. Continental Hospitals is leading this transformation with 4 cutting-edge projects aimed at detecting breast, lung, and pancreatic cancer at their early stages, when treatment outcomes are most favorable. These initiatives also extend to improving diagnostic accuracy for non-malignant conditions that mimic cancer, reducing unnecessary interventions, and enhancing patient care. These projects also highlight the transformative potential of AI in radiology by automating routine tasks, reducing human error, providing faster, more accurate diagnosis. AI empowers the clinicians to focus on complex cases and deliver personalized care. This is particularly critical in oncology, where early intervention can save lives. As an academician from IAC and actively working in the area,
సురేష్, ఆ ప్రశ్నకు నీకే తెలుసు సమాధానం. అట్లే కాదు సార్. సార్ అంటే మాయో క్లినిక్లో దేర్ ఇస్ ఎ రిస్క్ స్ట్రాటిఫికేషన్ యూజింగ్ జెనెటిక్స్ అని చెప్పి వింటున్నాను సార్. అది నువ్వు అందరికంటే ఎప్పుడు ఇటువంటి విషయంలో ముందున్న డాక్టర్వి. సో కానీ మన ప్రెస్ వారి కొరకు నేను వివరిస్తాను. మీరు అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే, బ్యాడ్ జీన్స్ గుడ్ జీన్స్ ఉన్న వారికి ఈ టెక్నాలజీ ఎలా వర్ధిస్తుంది? ఎగ్జాక్ట్లీ సార్. ఓకే, కరెక్ట్. సో బ్యాడ్ జీన్స్ అని మనం సెగ్రిగేట్ చేయలేము. రైట్. ఇప్పుడు బ్యాడ్ జీన్స్ అనుకుంటాము ఒక ఫ్యామిలీలో ఆల్రెడీ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఉన్నప్పటికీ, ఓకే, లేకుంటే ఒక అలవాటును బట్టి లైఫ్ స్టైల్స్ అని మీరు చెప్పారు కదా, ఇటువంటి వారికి ఈ క్యాన్సర్ ఎక్కువగా రావచ్చు. ఇప్పుడు డాక్టర్ సుధీర్ గారు చెప్పినట్టు సిగరెట్ స్మోకింగ్ చేస్తే లంగ్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అది ఏది బ్లడ్ టెస్ట్ చేయకున్నా ఇది వీళ్ళకు క్యాన్సర్ ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుందనేసి మనం స్క్రీనింగ్ చేసుకుంటాం. కరెక్ట్. నిజంగా బ్యాడ్ అండ్ గుడ్ జీన్స్ను మనం సెపరేట్గా వివరించాలనుకుంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు మన లిక్విడ్ బయాప్సీస్ ఏం చేస్తున్నాం మన హాస్పిటల్స్లో. ఈ పేషెంట్స్కు ఆ టెస్ట్ ఫస్ట్ చేసుకుంటే ఒకవేళ బ్యాడ్ జీన్స్ అని తెలుసుకున్నప్పటికీ ఇంకా తీవ్రంగా తప్పకుండా ఈ టెక్నాలజీ, ఏఐ టెక్నాలజీ వలన వాళ్ళకి ఇమేజింగ్ స్టడీ చేసేసి ఎక్కువ ఉపయోగపడుతుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ. థ్యాంక్ యూ సార్. బట్ ఆ డైరెక్షన్స్ ఇంకా మనకు ఈ సైన్స్లో క్లియర్గా లేవు, ముందుకు రావు. బట్ వీ కెన్ బ్యాడ్ జీన్ వల్ల మరింత ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టి మనం చేసుకోవచ్చు. గ్రేట్ అండి. So the patients who genetic studies are done, a bad genes unte definite gaane different screening program start chestaru. Our patients ki we will have data and they are called frequently. Ani our patients ki only mammogram may not be enough. Andukane MRI kuda chestaru. So it is a personalized treatment or personalized cancer surveillance chestaru. Exactly. Thanks Andy. బ్యాడ్ జీన్స్ అన్నప్పటికీ మా హాస్పిటల్లో జెనెటిక్ కౌన్సిలర్స్ కూడా ఉన్నారు. ఇక్కడ రమ్మంటాను ఒకసారి జెనెటిక్ కౌన్సిలర్ని. ఇక్కడ రండి, మా స్టేజ్ మీదకి రండి ప్లీజ్, ఒకసారి మనం చూస్తాం. సో ఇది వెన్ వీఆర్ కొలాబరేటింగ్ మీన్స్ దే ఆర్ షేరింగ్ దేర్ ఏఐ algorithms technology with us. Okay, and this is an exclusivity at this point in time, but there is no sharing of the patient demographics or database. So our systems are integrated, with their systems where only the images are pushed and their AI algorithm helps to interpret. Now, if our doctors have any questions on the interpretation, we have direct access to their researchers to do that. And all the training for these doctors happen, via Zoom training. How to interpret these images, what to look for, classification and all. That's what is happening. Yes. Hospital CIO, let him talk with the horse's mouth. Go ahead and take the data. Continental Hospital is not hosting on any of the cloud. We have a dedicated data center with all the cyber security controls in place. In this case, when we are sharing the data for these tools, even their tools are installed in the servers at our data center. It's only the analysis being discussed with them, with our radiologists, but all the data is getting stored in our data center. We are not giving the access to all this institution on the patient data. Whatever the images, the systems are integrated. It's only the images goes to that system. The analysis comes back to our system, and we push that analysis to the radiologist. That's it. Thank you. In fact, this is also a part of our agreements. So they themselves have volunteered. Nandkishore, as he told you. In fact, a historic tidbit. Continental was the first hospital in 2013 in the entire country where we went with electronic digitized records, for which my infrastructure, IT infrastructure, we spent crores of rupees to make it robust. And దానివలన ఇప్పుడు లాస్ట్ సెవెరల్ ఇయర్స్ ఇదంతా లాభం అవుతుంది అన్నట్టు. ముందు చూపు ఉన్నప్పటికీ ఏదే కానీ మనం సాధించగలం. సో ఐ థింక్ ఐ వాజ్ రైట్ ఇన్ మై డెసిషన్ అట్ దట్ టైమ్. సో దట్ ఈస్ హెల్పింగ్ అస్. I want to just add. Initially when we were... ఈరోజు కాంటినెంటల్ హాస్పిటల్స్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్
ఏఐ టెక్నాలజీ క్యాన్సర్ డయాగ్నోసిస్లో అది ఎలా ఉపయోగపడుతుందనేసి మేము ఈ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టాము. ఈరోజు కాంటినెంటల్ హాస్పిటల్స్ ఎన్నో ప్రఖ్యాతిగాంచిన ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ప్రపంచంలో ఎంఐటి, హార్వర్డ్, మరి మేయో క్లినిక్, మరి నెదర్లాండ్స్, ఈ దేశాల నుంచి, ఈ సంస్థల నుంచి ఎవరైతే ఈ ఇన్వెంట్ చేశారో ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టెక్నాలజీస్, మాతో వాళ్ళు ఒప్పందం పెట్టుకొని మాకు ఈ టెక్నాలజీస్ ఇచ్చినప్పటికీ మేము గౌరవంగా ఈ హాస్పిటల్లో ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేశాము. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ప్రజలకు అతి తొందరగా, అంటే క్యాన్సర్ రాకముందే మనం క్యాన్సర్ విధానాలు ఈ టెస్ట్లో మనకు కనపడతాయనేసి అటువంటప్పుడు కనపడినప్పటికీ వీళ్ళకు స్పెషల్ ప్రికాషన్స్లో పెట్టి ముందు క్యాన్సర్ రాకుండా ఏం చేయాలో అనేసి మేము అడ్వైజ్ ఇవ్వగలుగుతాం. సో ఇది కేవలం ఒక క్యాన్సరే కాకుండా మల్టిపుల్ క్యాన్సర్స్లో మొదటిసారిగా భారతదేశంలోనే ఒక్క హాస్పిటల్ ఇది చేపట్టిందని మేము అందరికీ ఇవాళ తెలియపరిచాము. దాని గురించి మేము చాలా గౌరవిస్తున్నాము. మాతో ఉన్న ఇక్కడందరూ రేడియాలజిస్టు, తర్వాత డాక్టర్ రవీంద్రనాథన్ గారు, హూ ఇస్ ద డైరెక్టర్ ఆఫ్ లాస్ట్ ఇయర్ మేము ఇక్కడ మన సిటీలో ప్రారంభించాము ద సెంటర్ ఫర్ ఎర్లీ క్యాన్సర్ డిటెక్షన్ అండ్ ట్రీట్మెంటు. దానితో ఆ జెనెటిక్స్ టెస్ట్తో, లిక్విడ్ బయాప్సిస్తో ఈరోజు వందలాది మంది పేషెంట్స్కు ఆ లిక్విడ్ బయాప్సిస్ కూడా ఉపయోగపడింది. వాళ్ళకు తొందరగా ఎవరికైతే క్యాన్సర్ రిస్క్ ఉందో డయాగ్నోస్ చేయబడింది. దాంతో మళ్ళీ ఈరోజు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, ఇమేజింగ్ టెక్నాలజీస్ రెండు కలిపితే కూడా మనం ఎంత తీవ్రంగా ఈ బ్రెస్ట్, లంగు మరియు ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్స్ మనం డయాగ్నోస్ చేయగలుగుతాము అనే టెక్నాలజీస్ ఇక్కడ మేము పెట్టాము. ఇది పేషెంట్స్కు అసలు ఏం కాస్ట్ కాకుండా మేము ఈ టెస్ట్లు జరుపుతున్నాము. ఆల్రెడీ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్లో 1500 పేషెంట్స్కు లాస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్లో మేము చేయగలిగాము. అందులో సుమారుగా 4 to 5% అది పేషెంట్స్కు హై రిస్క్ పేషెంట్స్గా క్లాసిఫై చేశాము. కొంతమంది క్యాన్సర్స్ కూడా కనుక్కున్నాము. సో మేము ఇది ఒక గౌరవపూర్వకమైన విషయము. మొదటిసారిగా భారతదేశంలో కాంటినెంటల్ హాస్పిటల్ ఈ పెద్ద ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఒప్పందం పెట్టుకొని మేము ఇది ప్రారంభించాము. That's the summary of this whole meeting. Thank you very much.